So today the KHL season starts. What can you say about the team preparation? Is the team already ready for the start? Is everything okay? Well, I think it's been a really successful training camp for us. I think that obviously with my nomination late in the off season, with a quick turnaround and trying to get training camp underway, I thought that we did a good job of not only evaluating the players that we had in place, but evaluating the players that we needed for our hockey team. So obviously we've implemented a system that we feel we can be successful with. We had enough time to do so. We focused on our conditioning, and everything said and done, as we added the pieces, continually added the pieces to our team, I think that training camp was a successful one for us. Да, это была достаточно удачная предсезонка для нашей команды. У нас был отличный тренировочный сбор. Мы все проделали отличную работу. Игроки были очень хорошо готовы к предсезонному кемпу, и мы отлично просмотрели возможности как уже имеющихся игроков, так и игроков, которые должны были усилить нашу команду. Мы провели отличную работу по поводу того, что необходимо было добавить команде в предсезонке, развили необходимые качества у хоккеистов, и я думаю, что сейчас команда действительно готова к старту нового сезона. Будут еще вопросы перед? Команда поменяла много ключевых позиций в сезоне, при этом сыграла всего 7 матчей в межсезонье. Ни одна из команд не сыграла меньше, только парочка сыграла столько же. И с этим кажется вам, что может быть необходимо было больше квалификационных матчей перед сезоном? The team has changed a few of the maybe key players, but it has played only 7 preseason games. Do you think it's maybe a little bit too little? Maybe you want to play some more games, because Dinamo-Minsk is one of the teams which plays the less preseason games in KHL. Well, again, I think that with my arrival late in the off season, that it didn't provide us enough time to change that. I think we made the most out of it. We had 3 games early in the preseason, which we took the opportunity to, not only for myself personally, to evaluate the players that we have, but there's a focus on Belarusian players and identifying some of the younger talent. And I think that our first tournament in Minsk proved to be very valuable for our hockey team. We didn't have all our pieces signed at that point, all of our import players signed at that point, and I thought that we used that time wisely to evaluate our players and who was available to us. It gave me a first impression on players that were not only new to the hockey team, but new to the organization and new to me as well. And I thought that we used that time wisely. After that point, I realized that we had a lot of work to do. We had to implement our structure and our systems in place, and we used our practice time wisely in preparation for the tournament in Riga. And I thought after that obviously we played some very good hockey teams in Riga. It was a very competitive tournament, and really the process for me has been a successful one. I think that the guys have bought into the process, and I think that we used our time smartly, and we managed our time and the games that we had smartly in preparation for the season. К сожалению, у нас не было возможности провести большего количества предсезонных игр, поскольку я прибыл в Минск достаточно поздно, лишь уже в разгар межсезонья. Однако те 7 игр, которые мы провели, были очень важными для нас. Первые 3 игры, которые мы провели на кубке, который был организован Минской юностью, были очень ценными, поскольку этот турнир позволил нам оценить кондиции и возможности местных молодых игроков. Не все ключевые легионеры прибыли к тому времени в команду, и турнир в основном наша команда играла, базируясь на возможностях местных игроков. После этого турнира я смог проанализировать ситуацию и прийти к выводам, что необходимо поменять в плане подготовки команды, чтобы успешно стартовать сезон в КХЛ. И сезон в Риге был отличным завершением нашей предсезонки, поскольку в этом турнире принимали участие уже практически все ключевые игроки команды. Мы грамотно распределили тренировочную нагрузку между всеми игроками и позволили каждому игроку получить то количество игрового времени, которое мы хотели им дать. Саша, вопрос по Хаудену, последнее подписание. Как он планирует его использовать? В какой тройке сколько времени? И не смущает ли малая результативность вратаря? So the question about Howden, do you think he didn't score too much goals in AHL, and how do you want to use him, in which line and with whom? Well, we think that Quentin is he's going to add another dimension to our hockey team. He's a younger player. He's only 25 years old. He's got NHL experience, and he's still at I'd say before his prime. So I think we're getting him at a perfect time in his career.
We felt that we needed help at the position of center. I thought that through our evaluation, through the preseason, I felt that we were pretty light in that position. Again, we were in contact with Quinton before we signed him. Again, we worked the market and who's available and who's available to play in the KHL. And at that time of season, obviously, we felt that Quinton is a guy that can come into our lineup and help. And whether he produces offensively is going to be one question, but I think that he's got an all-around game he's big, he skates well, he's able to play on the penalty kill, he's able to win face-offs. So I think a lot of that play is going to help him and help our hockey team. And if we can get the offensive upside from him, then that's going to be a bonus for us. Квинтон – это очередное дополнение, очень ценное дополнение для нашей команды. Это очень талантливый 25-летний игрок, который обладает опытом игры в НХЛ. Мы получили его, можно сказать, на пике его карьеры за океаном. У нас не хватало игроков на позиции центрального нападающего. Он как раз подходил по многим параметрам из всех кандидатов, которые были доступны в данный момент. И я думаю, что основная задача Квинтона – это то, что он может играть разнопланового форварда, отлично действовать в меньшинстве, выигрывать вбрасывание, и при этом, если он сможет забивать большое количество голов, это будет лишь дополнение к его непосредственным задачам. Следующий вопрос. Слава. Отмечает это, что стартовое звено, по крайней мере, не первый канат, будет Фонтейн, Howden. Do you think that the starting lineup will be Fontaine, Klinghammer, and Howden? Well, again, I don't want to play all my cards right yet, but it's obvious that we're going to give these guys an opportunity to be comfortable, I think, within the environment, and if it means that playing with each other as being Canadian players and having that experience will help ease that transition for them, then I expect those guys to get an opportunity to play together. It's not a hill to die on for me. It's not something that I'm going to absolutely force, but I think initially it makes sense to give those guys an opportunity to see if there's going to be able to build some chemistry amongst themselves and obviously ease their transition into this league as well. Я бы не хотел сейчас раскрывать все секреты, однако я думаю, что эти ребята воспользуются своим шансом и попытаются все-таки сыграть вместе в первом звене, поскольку у них отличное взаимопонимание, и я думаю, что вполне возможно, что в будущем сезоне они воспользуются такой возможностью и будут представлять первое звено нашей команды. Some of the players said that it was the most tough pre-season preparation, even tougher than last year. Do you think that the players will have the physical conditions for the KHL season? They are not tired for the whole season? No, I think it's the reverse. I think that it's really important to address our conditioning heading into this season. We know that with the Olympics being part of our schedule this season, I think that for us, it's really about developing and building a base in training camp and really focusing in on our conditioning, because during the season there's not going to be much rest. It's going to be play and then recovery, so there's not going to be an opportunity really for us to continue to focus on our conditioning with so many games. So that was an area of focus for ours. It's been something that I've been successful with in the past with focusing on conditioning and training camps, and I think to be a good hockey player you got to be in shape, and so again it's something that I wanted to focus on, something that I feel strongly about as a coach, and something that we worked on in training camp. Мы специально больше уделяли внимание физической подготовке в ходе данной предсезонки, поскольку этот сезон будет проходить во время Олимпийских игр, и у нас не будет так много перерывов во время сезона, чтобы каким-то образом подтянуть физику игроков, поэтому мы делали все возможное, чтобы игроки в хороших кондициях, в которых они будут готовы провести весь сезон без каких-либо пауз, подготовились должным образом уже перед началом сезона и были готовы провести весь сезон на одном уровне. Кристина, Беларусь 5. Конечно, вы разговаривали с руководством. На какие цели, к каким целям вы пришли? So you have talked to the team management before the season. What are your goals during this season?
Well, again, I think that everybody's goal in this league is we're all in hockey to be successful, whether it's a coach or a player or a team, and obviously we want to have a certain level of success here. I think that obviously Dinamo is a very well-respected organization and team in the KHL, and for that matter, we want to continue to build our brand and continue to build our reputation. And for myself, I think coming in here, there's certainly the circumstances and the challenges are there for the hockey team, but we want to continue to get stronger as the season moves on. We have a few different items that we have to focus on, whether it's our player development with our Belarusian players, whether it's our team strength as a team, but we know we benefit from a lot of things from being in Minsk with the fans and the support that we get. So we want to continue to get better as a hockey team as the season moves on, and obviously being part of the playoffs is why you play during the season. So it remains a goal of ours as an organization to be part of the postseason, and that doesn't change for this hockey team. Динамо Минск – это команда, которая уважается в КХЛ, команда, которая является общепризнанным именем и брендом, с хорошей репутацией. Я попал сюда благодаря определенным обстоятельствам и большим переменам в минском клубе, однако я считаю, что основной нашей задачей является то, что мы должны стараться быть сильнее и сильнее и развивать не только молодых белорусских игроков, что является одной из наших задач, но также развивать и командную игру, которая позволит выполнить нашу основную задачу, а это выйти в плей-офф данного сезона в КХЛ. Вопрос слова. Тренер философия тренера Вутрата и Горди Дуайера, насколько похожа, насколько различна? Do you think you have the same coaching styles or different with the Craig Woodcroft? It's hard for me to comment on Craig as a coach. Obviously, they had a successful season last year, and it was his first year in the KHL. I thought that his team was well coached when we play against them, well prepared. But in saying that, I feel that my experience in this league and Medveshchuk has prepared me for this opportunity here. I think we all have our different styles as coaching. I see the game certainly one way, but I'm open-minded. I think that in my position, I've learned to be creative at times and sometimes be able to deal with a little adversity. I think it would be the best way to put it. So I've learned to be a little bit more creative in my position, I think, and I think that's helped me in my preparation, not only for this club, but certainly throughout the season. It's a long year. There's a lot of things that happen throughout the year, and I think if you start the season with only one mindset, or you stay with that mindset during the season, I think that you can get in trouble, not only as a coach, but as an organization. So I think that for us, that it's for myself, I've learned to be creative at times, and I think that's helped me. And I think that my experience in the KHL will certainly help me with this experience as well. Мне сложно комментировать что-либо по поводу тренерской философии Крейга Вудкрофта, однако по тем играм, что мне довелось провести против него в предыдущих сезонах КХЛ, когда я был во главе Медвещака, я могу сказать, что Крейг очень грамотный специалист. Наши матчи против Динамо были очень тяжелые. Однако мне кажется, что у нас все-таки немного различные тренерские стили. Я могу сказать, что одной из ключевой особенностей моего тренерского стиля является то, что я всегда открыт к общению с игроками и стараюсь творчески подойти к различным моментам. И я считаю, что неправильно будет в начале сезона фокусироваться лишь на одной цели, то есть выход в КХЛ. Необходимо также фокусироваться на нескольких менее глобальных целях, таких как развитие местных игроков, и только таким образом мы сможем выполнить глобальную задачу. Какие отношения будут между Динамо и сборной Беларуси? What do you think will be the relations Dinamo Minsk and national Belarus team this season? Well, again, I know that they're two separate identities. There's the national team and the federation and their importance in the country, and we're a professional organization and play in the KHL. So there's two separate organizations, but at least in my time being here, there's been a real good relationship. We've spent some time with the federation and not only working with them, but as a partner to try to identify some of the younger Belarusian players that can help this hockey team in the future, maybe today and then in the future. So as a staff, we spent some time in scouting some of the preseason games in the Belarusian league. We've had some discussions with the federation as well on some of the players that might be candidates for this team this year and then in the future. And I think for us, it's really about
obviously we have our number one job is Minsk. Our number one job is the hockey team here. That's the focus. That's what my job is to make this team successful. And obviously, I understand my role as well in helping the Belarusian Federation. And I think that we've got a good partnership going right now, and I hope to continue to grow that. Это Динамо-Минск и национальная сборная – это две разные организации, поскольку Динамо-Минск – это профессиональный клуб, который выступает в континентальной хоккейной лиге, а национальная сборная подчиняется Белорусской Федерации хоккея. Однако, как только я приехал сюда, между нами установились очень хорошие отношения. Вместе мы стараемся найти новых талантливых белорусских игроков, которые могут помочь как системе Динамо в этом году, так и национальной сборной в будущем. Мы провели отличные переговоры с представителем Белорусской Федерации касательно скаутинга и развития белорусского чемпионата, а также возможному переходу талантливых белорусских игроков в структуру Динамо-Минск в этом сезоне. Однако моей основной работой все же является работа в хоккейном клубе Динамо-Минск. Я думаю, что при хорошем партнерстве и хорошем взаимодействии с Национальной Федерацией Динамо-Минск только выиграет. Have you already decided about the captain of the team? Yeah, we have made a decision on it. Unfortunately, it'll be something that I have to hold until tomorrow. We've made a decision. We want to inform the players first on who's going to be captain. We said that we would address it after the preseason, before the start of the season. So usually you guys are the people to find out first, but we're going to let the captains find out. We'll announce it to the captains tomorrow, and it'll be public knowledge after that. Да, мы сегодня определились с капитаном, но, к сожалению, я не могу сообщить вам эту информацию до завтра, поскольку завтра об этом узнает вся команда. Обычно журналисты узнают об этом самые первые, однако, к сожалению, я не могу это сказать сейчас, поскольку сначала об этом узнает сам капитан и также все ребята из команды. Да, был вопрос к Льву. Это была счастливая событие, абсолютно точно, о чем мы говорили, и допускает возможно, что это Минут, который был штат такого поражения. So you have met Dave Lewis in Riga during the Brazilian tournament, and do you think maybe you can join the the coaching staff of the national team? It's not been part of our discussion yet. I think that it was certainly great to meet Dave and spend a little bit of time with him in Riga, and he's had an excellent career as a coach. And for myself, obviously we're focused on what we have to do here in Dinamo. It's not a discussion that's happened yet. Obviously, I'm certainly open to the idea of being part of the organization here in the future, but at this point it's not been addressed or has not come up in topic yet. Мы об этом совершенно не разговаривали во время нашей встречи в Риге. Мне было, конечно, очень приятно встретить Дэйва и поговорить с ним, однако это не являлось целью нашей встречи и разговора. Возможно, в будущем это будет иметь смысл, однако на данном этапе я считаю, что говорить об этом преждевременно. В продолжении темы сборной. Вы говорили о том, что талантливые хоккеисты, спортсмены могут пополнить сборную Беларуси. На ваш взгляд, это кто? So you have told that during your contacts with Federation, some younger players can join Belarus team or Dinamo team. Maybe you can tell particular names of the talented young Belarusian players who can. Well, I think there's one player in particular that stands out. I think that's been a really good find, not only for the Federation, but for our hockey team, is Igor Sharangovich, is a younger player, and only at the age of 19 has come into our training camp and had a very successful training camp, proved that he can play a role in this hockey team now. Again, we provided him the opportunity to be here. He was identified by the national team. He played well in training camp, and like I said, I have no hidden agenda with any player. If you play well and show that you're ready to play, then you're going to get the opportunity. And I think that he earned that opportunity in training camp. It's going to be exciting to see him develop as a player and what he's able to bring during the regular season for the KHL. But he's certainly a younger player. I think that for us stands out as a younger, talented player for the country, and certainly feather in his cap to be able to make this hockey team as a 19-year-old. Одним из примеров нашего успешного сотрудничества с Федерацией является Егор Шарангович, который после выдающегося чемпионата мира в рядах белорусской сборной попал в тренинг-кэмп Динамо-Минск. Мы предоставили ему возможность показать себя сначала на тренировочных сборах, а потом во время предсезонного турнира в Минске. У меня нет никаких
различий между игроками. Если игрок себя хорошо проявляет, независимо от возраста, я предоставлю ему шанс в «Динамо», поэтому каждый игрок должен лишь развиваться и, возможно, получит возможность проявить себя уже в этом сезоне в КХЛ. So Nikita Ustyanenko was just watching the practice today as a spectacle. What was the reason he didn't participate in the practice? I was just informed that we can't talk about his. Пока без комментариев. No commentary is the point. Еще будет вопрос, да. Через день старта судья Перед, там какие чувства у нас бывают? Волнуется, беспокоится? So on Wednesday we'll face Jokerit in the first game. What are your emotions? I'm a little bit nervous, so expecting the game. Like, what are your emotions right now? I'm excited. You know, it's. I'm excited for the players and obviously excited for the fans to get started. And we know Jokerit. We know Jokerit well. We know that they're certainly a very good hockey team. So it's going to be a good challenge for our team in Game 1 of the regular season. So. We're prepared, I'm prepared, so I don't feel nervous by any means. I'm excited about the opportunity and certainly excited to start my career here in Minsk. Я очень рад и очень жду этого матча. Я очень надеюсь, что игроки также все в ожидании первого матча сезона в КХЛ. Это будет отличное начало сезона для всех нас и для болельщиков команды, поскольку Jokerit — это очень мастеровитая и хорошая команда, поэтому я не нервничаю, я лишь рад тому, что сезон наконец-то начнется уже послезавтра. Есть игроки, которые не смогут принять участие в первом матче по медицинским показателям? Are there any players who are injured or cannot play due to certain medical reasons in the first game? Yeah, you know what? We've had a preseason where we haven't had everybody available to us for any of the games, where we haven't played with a full lineup. Whether it was players that were on recall to their national teams or players that were injured. But we're going to start the season healthy. So it's a positive for our hockey team. It's always good going through preseason and being able to graduate your team through the preseason, being healthy. And I thought that obviously that's an area that we're successful at. So we're going to start the regular season healthy and everybody available to us. Несмотря на то, что в предсезонных матчах у нас не было ни одной игры, которую мы провели бы в оптимальном составе, по каким-то причинам у нас были либо травмированные игроки, либо какие-то игроки уезжали в состав национальных сборных, я могу с радостью отметить, что этот сезон мы начнем в полном составе, и матч с Jokeritом начнут все лучшие хоккеисты, которые мы имеем в данный момент. So Stepan Gorachevsky was sent to Molodechna. Does this mean that Karnauchov will be the second goalie? Again, we feel that Misha has earned that opportunity to be our number 2 goaltender, but we're going to be creative with that position. We want to make sure that our goaltenders get a chance to play. So we're going to use our partnership with our farm team closely. We're going to send players regularly to play, and we're going to make sure that whether it's either or goaltender will get a start down there. It's going to be something that we manage their start. So we expect that to continue for our hockey team. Я думаю, что Миша Карнаухов заслужил свой шанс быть вторым вратарем команды, однако это не означает, что у Степана Горячевских не будет возможности проявить себя, поскольку у нас очень плотное сотрудничество с Динамо-Молодечно. Мы, я думаю, неоднократно будем вызывать оттуда игроков на протяжении сезона. Я думаю, что третий вратарь также получит свой шанс. Авторская тема. Do you think which goalie is stronger, Skrivens or Enot? I don't know how to answer that one. You know, obviously both goaltenders can be elite goaltenders in this league. And Ben had a very successful season last year. Obviously became a fan favorite. Plays a little bit more of an unorthodox style. Has a little bit more flamboyant, a little bit more in his game that way. A little bit more to be unexpected, I think, of Ben. But his performances certainly spoke for themselves. He was very successful last year.
Jonas is coming in at the prime time of his career. He's played in the National Hockey League. He's played in the Olympics. He's played in his national team many times in the World Championships. And at his age, to be able to get a goaltender like him, we feel that it's certainly an area of strength for our hockey team. And there's always an adjustment to make as a player coming over to this league. I think that not only do players have to adjust to the size of the ice and the competition, but I think that there's certainly a lot of challenges in this league to be successful in, and I think professionalism is very important in this league for a player because your preparation is key. You play so many games, the travel is so substantial, and I think that to remain a consistent performer, you have to focus on your own preparation, and that's one thing I can speak highly of. Jonas has been a very, very good example of professionalism since he's come here in training camp. He's at the top of his game, I think, heading into the season. He's prepared very well, and I think that'll help him in becoming a top goaltender in this league and having a very successful season. Я думаю, что мне будет очень сложно ответить на этот вопрос, поскольку оба вратаря – это вратари с мировым именем и уровнем игры. Бен Скривинс в прошлом году стал любимцем болельщиком «Динамо», он провел множество замечательных игр, и он отличался своим нестандартным в некоторых чертах игрой, нестандартным мышлением и видением игры. Что касается Йонаса, то я считаю, что большой успех, что мы сумели заполучить такого вратаря, такого уровня непосредственно, который играл много лет в НХЛ, который сыграл на Олимпийских играх и на множествах чемпионатов мира. И я думаю, что основным моментом, который будет иметь решающее значение в этом сезоне КХЛ, будет профессионализм, именно профессионализм. И Йонас показал, что он действительно профессиональный вратарь, поскольку он прибыл в разгар тренировочного кемпа уже на, можно сказать, на пике своей формы. Он был отлично подготовлен, и я думаю, что у Йонаса есть все шансы стать одним из ведущих вратарей лиги в этом сезоне. Следующий вопрос, коллеги. Будет ли он, Андрей? Считает ли Горди, что в этом сезоне получается очень серьезный дисбаланс сил КХЛ и пропуск в КСК остальными клубами сейчас еще больше увеличится? Don't you think that in this season there will be a big disbalance in KHL between the top teams such as K and TSK and like not so strong teams as Riga or maybe some others? Again, I think that remains a challenge for the KHL for sure. I think that they certainly have top teams in this league. I think that it's easy to identify the teams that we feel are going to be some of the top performers. But does that guarantee success? It doesn't guarantee success. I think that's why you play the games. You know, we will prepare. Every team will prepare against every team in this league, and I think that on any given night when the puck drops, you have a chance to be successful and you have a chance to win those hockey games. Certainly, this season we feel that St. Petersburg and CSKA will be some of the top teams in this league, but that's nothing new. That's something that's expected year after year, and it's a challenge for us as a team. We want to be at our best against the best, and certainly we're going to have that opportunity here shortly. Да, возможно, в этой лиге легко определить фаворитов, таких как СКА, ЦСКА и другие топ-клубы, однако это не означает, что эти клубы автоматически становятся обладателем Кубка Гагарина, поскольку все решается в каждой игре, с каждым вбросом шайбы на лед, и у каждой команды есть шанс выйти победителем в матче даже против лидеров чемпионата. Непосредственно все знают, что к одним из фаворитов будут носиться СКА, ЦСКА, однако это будет лишь шансом для нашей команды продемонстрировать все то лучшее, на что они способны, и выходить на лед в каждом матче и стараться бороться за победу. Перед началом сезона тренинг было ли время, и выполнил ли он то, что за командами его дети вышли посмотреть там какие-то достопримечательности Минска, сумел ли он провести время в Минске? So you had a lot of time for the team practices and others, but do you have some spare time? You said your children made a wish list for you to see in Minsk. Have you already seen these places? So what can you say about it? My family's here today, which is great, and they're taking in the press conference here. So again, they've done a really good job of seeing the sights in Minsk. I'm guilty of not being able to do that yet. We did go to the water park on our day off 2 days ago, and I
took a lot of selfies with people in bathing suits, which was pretty funny. But I expect to see more of the city. I know my family's really enjoyed the city here and I've only said great things. I've heard many great things about the city throughout the years, and I'm certainly excited to be here. I feel welcomed here. I feel at home, and I'm excited to get started. Моя семья, к счастью, находится сейчас сегодня со мной. Она присутствует на нашей пресс-конференции. К сожалению, я могу сказать, что я виноват в том, что я не смог посетить все те места, которые моя семья мне рекомендовала. В отличие от них, они уже посетили достаточно много запоминающихся интересных мест в Минске. Что касается меня, то 2 дня назад я сумел выбраться с семьей в аквапарк. Мне очень понравилось, и мне пришлось сделать очень много фотографий. Меня узнавали болельщики даже там. Что касается города, то я могу сказать лишь позитивное о городе. Я здесь себя чувствую как дома, мне все очень рады. Я чувствую, что я здесь по-настоящему дома. Коллеги, будут ли еще вопросы? Вы страницы недавно уже знакомы с министром дел, также губернатор. Вернулся на Минской области. Могло ли такое в Канаде? Ну, если в Канаде такое же внимание со стороны. So you have maybe already heard that the top manager of Dinamo is the Minister of Internal Affairs, and the top manager of the National Federation is the ex-governor of the Minsk region. Can this happen in Canada? So these people are in chief of hockey, or it's a little bit different here in Belarus from Canada? Again, I think it's certainly a little bit different over here in Belarus, but with it being a state team and a national team and a national pride, and it's certainly great to have the influence of the people that are in place with our organization. And it's not only a professional organization, but it's more than that. It's part of the people, and it's great to have the people that are in place and have they're very successful people, and it's great to have their influence on the organization. So it is a little bit different than what it would be typically in North America or what it would be in the National Hockey League, but it's a great environment to work in, and I know that the support is there for our team and our organization, and the pride factor as well is huge. Это немножко отличается от системы хоккея в Канаде, однако я не могу сказать, что это каким-то образом действует негативно на нашу команду, поскольку это лишь помогает ей развиваться, и в этой стране хоккей является не только видом спорта, но и частью народа, за хоккеем следят все люди, даже занимающие такие должности, поэтому я могу сказать, что команда находится в отличном окружении, если такие люди работают на благо хоккея и на благо команды в целом. Будут ли еще вопросы? Да, вместе с работой, самый приятный, самый удовлетворенный. So you have been working here for 1 month. Well, what can you say was the best moment for you here, and the worst moment? А третий, если нужно, самый забавный. And the most funny for you? Well, again, these moments here are interesting. It's certainly great to see so many members of the media out here on an afternoon, a couple days before the first game. So you know how important hockey is here. I remember taking my first day of training camp and seeing all of you guys, and there was a picture taken with all the members of the media and saying how important hockey was in July. So it's for me, I think that the support of the fans and the amount of people that know the game of hockey and support the hockey team, not only the members of the media, but I think that the people around the game, I think that's been not the most surprising thing, but one of the greatest things about the organization so far, in being recognized and walking around town and people understanding and saying, hey, you're the coach of Dinamo-Minsk. And so I think that's been, it's been a positive, I think, for us. But I think for me, really, it always comes back to hockey. I think that every day we jump on the ice, I think that you look at a practice and you evaluate it for being a good practice or maybe a lesser practice, but then it's the next day. And I think that for me, everything is building for. We want to continue to get better game after game, so there's an evaluation there. I think that everything was new for me coming into here, not only a new staff, but a new team. New people, new
everything was new. So every day is pretty exciting for me right now. So I'm happy to be here. I don't think there's been any real negatives for me so far. I've been well received. We've worked really hard in training camp. The players have bought in, and now it's a question of let's get ready to roll. And that's what it comes down to. That's hockey in the KHL. There's going to be their ups and downs, but it's how we prepare and it's how we get ready for each game. And again, it's a quick turnaround in this. You can go, like, we start our season with, I think it's 8 games in 17 days, and then we play by the end of September. I think we play 18 games by the end of September, so it's going to happen fast. There's going to be lots of hockey. We'll have our ups and downs, but we're going to have to continue to build as a hockey team here, and it's going to have to happen quick. Я могу сказать о том, что все дни, которые я успел провести здесь, в Минске, я могу назвать очень счастливыми и радостными для меня, поскольку для меня было очень большой радостью узнать, насколько важен хоккей в этой стране для всех. И не только для журналистов, которые сейчас, опять же, присутствуют в таком большом количестве на нашей пресс-конференции, но также для фанатов, которые пришли даже в июле во время нашей первой встречи с командой в таком количестве на Минск-арену. Также для меня было очень большой неожиданностью, что меня узнают на улицах практически каждый день в качестве главного тренера «Динамо». Однако, опять же, все упирается в хоккей. Главной моей работой является хоккей, подготовка команды к сезону. И я думаю, что основной задачей будет и основным радостным моментом будет то, если я сумею выполнить свою задачу на сезон. Негативных моментов, опять же, у меня здесь я не могу назвать ни одного, пока у меня не было. Все отлично. And maybe some funny moment you can memorize. Funny moments. I don't know, we find the humor in lots of things. I think as coaches, sometimes you give your head a shake sometimes, and you think some things are funny when maybe they are and maybe they're not. But I haven't had any really funny moments so far. I don't know, maybe there's a few people laughing at me every now and then, but I don't understand half the time, so that's okay. But really, we haven't had that many comical moments yet. But I'm sure there'll be some funny ones coming up at some point. Я думаю, что пока еще не было никакого особо забавного момента, который мне бы запомнился. Однако мы, тренеры, иногда смеемся с достаточно непонятных вещей, которые не могут быть понятны простому человеку. Поэтому я думаю, что все самое интересное и веселое у меня еще впереди в Минске. Коллеги, будут ли еще вопросы? Если можно спросить, он не совсем ответил на вопрос, его семьи можно ли спросить, что семье понравилось больше всего за этот месяц в Минске? Я думаю, что это все-таки тема другого немного интервью. Да. Почему? Ну, не знаю. Если ты у Горди хочешь спросить? Да, конечно. С вашего разрешения. What was the best thing in Minsk that your family enjoyed most of all? Maybe you told you. Like the question for your family, but maybe they told you like. Well, I think we have a few more events lined up. I know that their favorite thing is always the home opener. It's always the first game of the season, to be able to get a chance to see the players and feel like they're part of the action. I think that's always the past few seasons of everything that they've done. It always comes back to not only being on the ice for practice with the players after practice and getting a chance to learn the players, but I think that first game is always something that's always big for them. But in the city, I think that they've had a chance to see quite a few things. I know that the Red Church was very impressive for the family as well. We will take in the Patriotic Museum, War Museum in the next few days. We plan on doing it as something fun with the team and with the family. I know that they had lots of fun at the water park the other day too, so they're too busy for me to follow around. I have to I coach hockey and they're busy. They're busy seeing the sights, and that's the way it should be. They're having fun, they're enjoying their time here, and again, it's hard for me to keep up. Я думаю, что определенные моменты еще будут, те, которые будут действительно запоминающиеся у них еще впереди. И одним из них непосредственно станет первый матч сезона, поскольку моя семья всегда рассматривает это в качестве очень важного события, знакомство с игроками,
первый взгляд на арену, на болельщиков команды. Однако, если говорить о том, что они уже посмотрели в городе, им очень понравился Красный костел. Также через несколько дней мы поедем в музей Великой Отечественной войны. И опять же, они очень много рассказывали про то, как им весело было в аквапарке несколько дней назад. Но мне очень сложно следить за ними, поскольку они всегда в городе, они всегда чем-то заняты. И когда я возвращаюсь с тренировок, с команды, то они практически всегда чем-то заняты, и всегда им интересно, они в городе. Поэтому я думаю, что им действительно нравится в Минске. Ну что ж, коллеги, если это был последний вопрос, то давайте... Ну давай. Он так старательно и придержанно отвечает на вопросы наши. Его журналисты не передали раздражают? So you're telling the journalists everything is so correct, so nice, but maybe you had any practice in your life when the journalists irritated you or make you a little bit angry? Did it sometimes happen in your life? Well, again, I guess you can't always please everybody. I know that we're going to have our times here where, you know, you guys might ask some tough questions, and I might have to answer some tough. I might have some tough answers as well. But it's a sport. It's a game. It's a game that I love. It's a game that obviously you guys care about as well, and that's the important thing. So I have a feeling that we'll have a good understanding of what I'm doing. I think my transparency as a coach is important. I think that obviously I enjoy talking the game of hockey and enjoy talking to people, and I think that for myself, my number one goal is to help this team be successful. There's no doubt. That's my job. That's what I want to do here, and I'm transparent with how I coach and what I want to do and how I want my team to prepare and play. And obviously, we're looking for results. We're in a results-based business, and when you guys have questions, I'll have answers, and hopefully that they suffice at that time. And like I said, sometimes coaching it's a creative position, so it's much like a journalist as well. So it's a creative position as well. So at times we all have to be good actors, right? Тренер не может нравиться всем без исключения, и каждый раз, когда я прихожу на пресс-конференцию, я ожидаю, и мне задают действительно трудные вопросы, и иногда мне приходится много подумать, прежде чем ответить на них. Однако моя основная цель здесь – это достигать цели с Динамо-Минск, и я думаю, что я всегда открыт для всех мнений журналистов, для вопросов, и я всегда рад их выслушать и дать ответы на них. Ну, скоро это был крайний вопрос. Наверное, закончим на этом нашу пресс-конференцию. Всем спасибо за работу. Также хочу сказать, что видео этой пресс-конференции будет доступно довольно скоро на официальном сайте. Вот. Ну и все, спасибо. И не забудьте забрать свои пресс-конференции. Thank you.